Now you can attend live and interactive sessions with IELTS experts every day sharp 7:30 p.m. and it is especially for the working class or working professionals. Improve your speaking sitting at home at a very nominal charge. The complete program cost for 1 month from 1st March till 31st March is only $499 if you register now and get a free copy of IELTS Speaking Booster, which is worth $399. That means at a cost of hardly 100 rupees, you can attend live speaking sessions for 1 month. Don't miss the opportunity. Get registered now. Download IELTS coaching application on your Android device and My Institute on Apple device and enter the ORG code, that is IELTS. What are you waiting for? Hurry and register. ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਉਤਾਰਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਵਾਕ ਇਨ ਕਰਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ। ਆਜੋ ਚਲੀਏ। Very first question is, what is your full name? ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. How to handle this question? ਠੀਕ ਹੈ. Your first name and your last name, yeah, as it is in the passport, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ. And the next question is, tell me about your town. Just like yesterday, ਜਿਵੇਂ hometown based questions ਸੀਗੇ. In fact, ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਟੈਸਟ ਆਇਆ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਿਰਰਸ ਤੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ. So about your town, so you should be telling that I live in a small town, yeah, I live in a big town, yeah, I live in a city, and it's an amazing place, it's a wonderful place to live, where most of the facilities are available, like ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ school, medical facilities, yeah, hospital, and there is also a small shopping mall. Next question is, what do you like about your hometown? I would say ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, well, the best thing that I like about my hometown is that most of the facilities are available like other cities, but yeah, like big cities, but it doesn't have the problems like air pollution and traffic problems. So this is what I like best about my town. ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉੱਥੋਂ ਵਰਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਹਾਊਸ ਯੂ ਲਿਵ ਇਨ ਨਾਓ. ਸੋ ਉਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ. ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਛੋਟੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ. But you can say that I live in an average size house. It's a 3-bedroom house. Every family member has a personal bedroom, and it is well furnished with all the modern facilities. ठीक है जी? So this is enough for your answer. Next is, what does your house look like? ਤਾਂ look like ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ exterior design ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, right? So you can say that it is a newly constructed building, and it is a duplex house, and it looks a very modern building. ठीक है? नहीं तो the opposite दे सकते हो, well, my house was built like 50 years ago by my grandfather, and it looks a pretty old structure, but still it is well maintained. ठीक है? Yeah, still it is in very good shape. Next question है जेड़ा, that is, what can you see from your window? So window view बहुत सारे questions students ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, and I would say कि ਤੁਸੀਂ simply ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ कि अब आप अटेंड कर सकते हैं लाइव स्पीकिंग सेशंस हर दिन शाम 7:30 बजे अपने घर पे बैठिए और लाइव इंटरैक्टिव आइल्स स्पीकिंग के सेशंस अटेंड कीजिए और अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव कीजिए. और ये कोर्स अवेलेबल है अभी एट अ नॉमिनल प्राइस ऑफ $499 ओनली, और इसके साथ आपको मिल रहा है $399 का स्पीकिंग बूस्टर बिल्कुल फ्री. दैट मीन्स
at a cost of only 100 rupees. आप एक मंथ तक के लिए from 1st of March till the 31st March ये सेशंस अटेंड कर सकते हैं. देर मत कीजिए, आज ही रजिस्टर कीजिए. डाउनलोड कीजिए आल्स कोचिंग एप्लीकेशन ऑन योर फोन, एंड इफ यू आर एन एप्पल यूजर डाउनलोड माई इंस्टीट्यूट एंड एंटर द कोड IELTS और उसके बाद कार्ड पेमेंट करके ये प्रोग्राम अभी अनलॉक कीजिए. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ. what things make you happy? ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਪੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. ਵੈਲ ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਡਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਲੋਡਸ ਆਫ LOADS, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਟਸ ਆਫ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਲੋਡਸ ਆਫ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. well there are loads of things that give me happiness or make me happy. It can be as simple as having some good time with my family or friends, at the same time getting good news related to my family, or watching a comedy show, or getting good news related to my studies. All kind of things give me happiness. Next is, have you done anything recently that made your family or someone else happy? ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ. ਸੋ yes, actually last month my friend was in big trouble. He actually is from a very poor family and he was unable to pay his school fee, and I paid his school fee out of my pocket money, and this thing gave me the contentment and happiness, and my family was also happy and proud about the same. Do you think we should only experience joy all the time? ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਆਪਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ. That I really don't think so, because life is a blend of joys and sorrows, and people should experience all different phases of life, and this way people remain in a good state of mind. Next is, do you prefer several short breaks or one long break? So now the question type is question topic ajado change ho gaya. It is related to breaks. Once again, it is completely your preference, but of course, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ several short breaks ज़्यादा अच्छे ਹੁੰਦੇ ਆ. To be very honest, I prefer several short breaks. The fact is that when I study, I have to study for long hours, and I take frequent breaks of 10 to 15 minutes that really help me to get refreshed and recharged to restart studying, yeah, to continue my study again. Next question is, what do you do on your break? It depends upon you, but ज़्यादातर students ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ. Well, during a break, I try to take a nap, but sometimes I prefer to have a cup of tea and listen some music to relax my mind. ठीक है जी. Next is, do you sleep during break? ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਪ ਕਿਹਾ, ਨੈਪ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਸੋਣਾ. ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝਪਕੀ ਲੈ ਲੈਣੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ what do you do on your break ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, do you sleep during break? Yes, sometimes I do. Sometimes I feel physically as well as mentally tired, and at that time I don't mind taking a short nap. ठीक है. Would you like to earn money without going to work? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਪੈਸੇ ਆਈ ਜਾਣ. ਠੀਕ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਮ ਸੌਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਫਰੋਮ ਹੋਮ. ਠੀਕ ਹੈ. ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ. So you can put it in this way that yes, why not? I think it is a great idea, and technology is helping people to make money sitting at their homes by working online, and there is no need to travel to work. And I would also like to do so because it would help me to spend more time with my family.
Everyone clear with the part one topic? आप क्यों करते मूव करिए? Okay, discuss a sports activity you watched or joined. So दोनों ही टॉपिक्स ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬੂਸਟਰ ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਚ ਯੂ ਇੰਜੋਇਡ ਜਾਂ sport you played, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। where it happened, what exactly happened, why it was memorable, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਐਂਡ देयर ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਨੋ ਦੈਟ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ cricket match at T20. Since you all friend enjoy watching cricket, so rather than going for sightseeing or anything else in Chandigarh, you decided to watch the match in stadium. ठीक है? Television ऊपर कहना है, television ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। Now ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਡ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ देयर ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੈਚ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਟਾਸ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੀ ਨੇ ਚੇਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, right? And then there are things like we can talk about during the match ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਕਸਰ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਲ ਕੈਚ ਕੀਤੀ and for a moment you were on the television screen which is an unforgettable moment for you, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਕਰਾਣੀ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਰਾਈਟ? So let's move on and check out the discussions. Topic ਜਿਹੜਾ same ਹੀ ਹੈ। What do you think is the most popular sports nowadays? ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, right? So you can say, well, there are lots of sports which are really popular, and it depends on the country as well. For example, if I talk about India, the most popular game is definitely cricket, and in most other African and European countries, football is the most popular one. What do you think about the benefits of swimming? I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ swimming ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ healthy exercise ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ muscle ਦੀ movement involved ਹੈ ਤੇ and it is not only a exercise but ਇੱਕ life saving skill ਵੀ ਹੈ, right? So this is what we can present. Well, there are several benefits of swimming. No doubt it is a life saving skill that everyone should have, but at the same time it is a wonderful exercise because it involves the movement of each and every muscle of the body, and it is really a wonderful thing to do for fitness. Do you think swimming is a good sport? Undoubtedly, swimming is a good sport because it not only help people to stay fit and healthy, but we can also have a good time with our friends while enjoying the sport. And these days, lots of swimming competitions are organized, so there is a lot of future for the players as well who try swimming. ठीक है जी? So ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ swimming ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ future prospects ਵੀ ਨੇ for the people who try this game. What sports activities were you engaged in at school? जो मर्जी फुकरी मारो, झूठ मारो. Well, at my school, sports was one of the most important aspect, and my school emphasized on games a lot. I also participated in many games in my school days, but I was the captain of the cricket team of my school, right? ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ that girls ਕਹਿ ਸਕਦੇ in my school days ਜਾਂ boys ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। Well, my school always emphasized on games, and lots of sports facilities were provided to us, and I was the member of the badminton team of my school. That's enough. Next one is, if you were given a chance to go back to school, what sport would you engage in? I really don't think ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਓ। ਫॉर एग्जांपल बैडमिंटन ਗਿਆ ਤਾਂ well even today I
play the same game, badminton. So if I get a chance to get back to my school days, certainly I will participate in the same game, that is badminton. I played it at state level in my school days, yeah, district level in my school days, and now I would love to take it to a higher level. Yeah, now I would definitely love to play at state, yeah, international level as well. Next is, should children be encouraged to do more sports? Without any doubts, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਗਰੋਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਐਸੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਸੇਇੰਗ I completely agree because games are very helpful in the physical and mental growth of children for which they must participate. At the same time, by playing sports, they learn various qualities, yeah, attributes such as leadership, cooperation, coordination, and many others. And for all these reasons, it's very important to encourage them to do sports. Last one is, what kind of sports are better for the kids? Team or individual sports? Team sports, ਜਿਵੇਂ cricket, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਬਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਪੋਰਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਗੋ ਫॉर ਦ ਟੀਮ ਸਪੋਰਟ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੀਮ ਸਪੋਰਟਸ ਆਰ better because when they take part in team sports, they show more excitement and enthusiasm. At the same time, team sports give them the opportunity to learn important skills such as, gain attributes such as coordination, cooperation, working in team, and all these, which are very important for them to understand, yeah, learn. And for that reason, team sports are more valuable than the individual events. अब आप अटेंड कर सकते हैं लाइव स्पीकिंग सेशंस हर दिन शाम 7:30 बजे अपने घर पे बैठिए और लाइव इंटरेक्टिव आयल स्पीकिंग के सेशंस अटेंड कीजिए और अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव कीजिए। और ये कोर्स अवेलेबल है अभी एट अ नॉमिनल प्राइस ऑफ 499 ओनली, और इसके साथ आपको मिल रहा है 399 का स्पीकिंग बूस्टर बिल्कुल फ्री। दैट मीन्स एट अ कॉस्ट ऑफ ओनली 100 रुपीज़ आप एक मंथ तक के लिए फ्रॉम 1st of March टिल द 31st March ये सेशंस अटेंड कर सकते हैं। देर मत कीजिए, आज ही रजिस्टर कीजिए। डाउनलोड कीजिए आल्स कोचिंग एप्लीकेशन ऑन योर फोन, एंड इफ यू आर एन एप्पल यूजर डाउनलोड माई इंस्टीट्यूट एंड एंटर द कोड IELTS, और उसके बाद कार्ड पेमेंट करके ये प्रोग्राम अभी अनलॉक कीजिए और 1st of March शाम 7:30 अटेंड कीजिए लाइव सेशन।